Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. A political agreement has been reached to start intercompany negotiations between MVM and Qatar Energy on the future purchase of natural gas from Qatar. The Minister of Foreign Affairs and Trade, Peter Siat, announced this in Doha. According to the ministry's statement, the minister said after talks with the Qatari energy and foreign ministers that Europe is facing a serious energy supply crisis and that the explicitly misguided oil or gas cap is no closer to a solution. The solution should be clear. The more gas that is or could be put on the European market, the more secure and safe Europe's supply would be and the lower the price we could buy, he said. After a day's delay and after the plenum approved the installation of a new interim speaker, Likud MP Yair Levin, the hurdle was cleared for the fast-track vote on the preliminary reading of 4 bills before the formation of a government. 3 of the 4 bills are a precondition for the formation of Prime Minister-designate Benjamin Netanyahu's government, set by the ultra-religious Zionist factions. The 4th is an encore, a Likud-backed bill that makes it harder for rebel lawmakers to leave their parties without facing personal sanctions. The 4 votes were cast at the fastest possible pace, shortly after the Knesset's committee approved speeding up the vote on the preliminary reading of the bills after a marathon, nearly 9-hour session, even though bills can be put to a vote after a 45-day waiting period. No one has proposed a ceasefire in Ukraine. The issue is not on the agenda, Kremlin spokesman Dmitry Peskov said. Peskov declined to comment on press reports that Washington may supply Kyiv with Patriot missile defense system. There are all media reports. Media reports are unreliable nowadays, so we're waiting for some official information to appear, said the spokesman. He said there was a consensus in the Kremlin that these systems would immediately become legitimate targets for the Russian armed forces. He said that the head of state would meet the leaders of the new Russian regions, the territories annexed from Ukraine, before the end of the year. Anyone who tries to circumvent the EU's common foreign policy will face failure, German Chancellor Olaf Scholz told this to the Federal Parliament. In a speech outlining Germany's position at the EU Leaders' Summit in Brussels, he said the EU remained united in its support for Ukraine, which is defending itself against Russian aggression, and will provide 18 billion euros in loans in 2023. Anyone who thinks he can play the common foreign and security policy and the values of the EU, to which all member states are committed, must realize that such attempts are doomed to failure, he said. He underlined that the community will maintain and reinforce its support for Ukraine for as long as necessary and until Russian President Vladimir Putin stops this brutal war. This support includes financial and humanitarian assistance, as well as arms deliveries to ensure Ukraine's self-defense capabilities and sanctions against Russia. And finally, for the weather, in the evening, a Mediterranean cyclone could cause rainfall in some places. Tomorrow, precipitation will gradually weaken everywhere. The temperatures will average around -4 to -1 degree Celsius in the morning and 3 to 10 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Wie Außen- und Handelsminister Peter Siat in Doha bekannt gab, wurde eine politische Einigung über die Aufnahme von Verhandlungen zwischen MVM und Qatar Energy über den künftigen Bezug von Erdgas aus Katar erzielt. Nach Angaben des Ministeriums sagte der Minister nach Gesprächen mit dem katarischen Energie- und Außenminister, dass Europa vor einer ernsten Energieversorgungskrise stehe und dass die ausdrücklich fehlgeleitete Öl- oder Gasobergrenze einer Lösung nicht näher komme. Die Lösung sollte klar sein: je mehr Gas auf den europäischen Markt gebracht wird oder werden könnte, desto sicherer wäre die Versorgung Europas und desto niedriger wäre der Preis, den wir zahlen könnten, sagte er. Mit eintägiger Verspätung und nachdem das Plenum der Einsetzung eines neuen Interimssprechers, des Likud-Abgeordneten Yair Levin, zugestimmt hatte, wurde die Hürde für die Schnellabstimmung über die erste Lesung von 4 Gesetzesvorlagen von der Regierungsbildung genommen.
3 der 4 Gesetzesentwürfe sind eine Vorbedingung für die Bildung der Regierung des designierten Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, die von den ultrareligiösen zionistischen Fraktionen festgelegt wurde. Der 4. ist eine Zugabe, ein vom Likud unterstützter Gesetzesentwurf, der es rebellischen Abgeordneten erschwert, ihre Partei zu verlassen, ohne persönliche Sanktionen zu riskieren. Die 4 Abstimmungen erfolgen im Eilentempo, kurz nachdem der Akkordausschuss der Knesset nach einer fast 9-stündigen Marathonsitzung beschlossen hatte, die Abstimmung über die vorläufige Lesung der Gesetzesentwürfe zu beschleunigen, obwohl die Gesetzesentwürfe erst nach einer Wartezeit von 45 Tagen zur Abstimmung gestellt werden können. Niemand habe einen Waffenstillstand in der Ukraine vorgeschlagen, das Thema stehe nicht auf der Tagesordnung, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskov. Peskov lehnt es ab, Presseberichte zu kommentieren und nach Washington möglicherweise Patriot-Raketenabwehrsysteme an Kiew liefert. Das sind alles Medienberichte. Medienberichte sind heutzutage unzuverlässig, daher erwarten wir auf offizielle Informationen, sagte der Sprecher. Im Kreml herrsche Einigkeit darüber, dass diese Systeme sofort zu legitimen Zielen der russischen Streitkräfte würden. Er kündigte an, dass der Staatschef noch vor Jahresende mit den Führern der neuen russischen Regionen, die von der Ukraine natürlich annektierten Gebiete, zusammentreffen werde. Jeder der Versuche, die gemeinsame Außenpolitik der EU zu umgehen, werde scheitern, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag. In einer Rede, in der er die deutsche Position auf dem EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel erläuterte, sagte er, die EU stehe weiterhin geschlossen hinter der Ukraine, die sich gegen die russische Aggression verteidige und werde bis 2023 Kredite in Höhe von 18 Milliarden Euro bereitstellen. Wer glaube, er könne die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Werte der EU, denen alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, ausspielen, müsse erkennen, dass solche Versuche zum Scheitern verurteilt seien, sagte er. Er betonte, dass die Gemeinschaft ihre Unterstützung für die Ukraine so lange aufrechterhalten und verstärken wird, bis der russische Präsident Wladimir Putin seinen brutalen Krieg beendet. Diese Unterstützung umfasst finanzielle und humanitäre Hilfe sowie Waffenlieferungen, um die Selbstverteidigungsfähigkeit der Ukraine zu gewährleisten und Sanktionen gegen Russland. Und schließlich zum Wetter. Am Abend könnte ein mediterraner Wirbelsturm mancherorts Niederschläge verursachen. Morgen werden die Niederschläge überall allmählich schwächer. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei -4 bis -1 Grad am Morgen und zwischen 3 und 10 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הושג הסכם מדיני לפיו ניתן להתחיל משא ומתן בין חברות על רכישה עתידית של גז טבעי קטרי בין MVM לקטר אנרג'י, כך הודיע שר החוץ והמסחר פדר סיארטו בדוחה. על פי דעת המשרד, ראש האגף הצהיר לאחר דיונו עם שר האנרגיה וענייני החוץ הקטרי כי אירופה עומדת בפני משבר אספקת אנרגיה חמור וכי תקרת מחיר הנפט או הגז הפגומה במיוחד לא תביא אותנו קרוב יותר לפתרון. הפתרון צריך להיות ברור, ככל שיותר גז טבעי יגיע או יחדור להגיע לשוק האירופי, כך האספקה של אירופה תהיה בטוחה ומובטחת יותר, ומחירו יהיה נמוך יותר, כך קבע. באיחור של יום אחד ולאחר שהמליאה אישרה את הצבעתו של יושב ראש הבית החדש והזמני בדמותו של נציג הליכוד יריב לוין, הוסר המכשול להצבעה מהירה של הקריאה הקודמת של 4 הצעות חוק לפני הקמתה של הממשלה. 3 מתוך 4 הצעות הן התנאים המוקדמים להרכבת ממשלתו של ראש ממשלה מיועד בנימין נתניהו, שהעלו סיעות הציונות הדתית חרדית. הדרן הרביעי הוא הצעת החוק בתמיכת הליכוד, יקשה על מחוקקים המורדים להתנתק ממפלגותיהם מבלי לעמוד בפני סנקציות אישיות. 4 ההצבעות הוגשו במהירות האפשרית זמן קצר לאחר שוועדת ההסכמות של הכנסת, לאחר מרתון של כמעט 9 שעות, אישרה את הצעת הקריאה המוקדמת של הצעות החוק, למרות שניתן להעלות את הצעות החוק להצבעה לאחר תקופת המתנה של 45 ימים. איש לא הציע הפסקת אש באוקראינה, הנושא לא נמצא על הפרק, כך אמר דמיטרי פסקוב דובר הקרמלין. פסקוב סירב להגיב לדיווחים בעיתונות לפיהם וושינגטון עשויה לספק לקייב מערכות הגנה פטריוט. כל אלה הם דיווחים בתקשורת. דיווחים בתקשורת אינם אמיניים בימים אלה, אז אנחנו מחכים שיופיע מידע רשמי, כך אמר דובר. כפי שאמר, קיימת הסכמה בקרמלין שמערכות אלו יהפכו מיד למטרות לגיטימיות עבור כוחות המזוינים הרוסים. הוא הודיע כי ראש המדינה יפגוש את מנהיגי האזורים הרוסים החדשים, השטחים שסופחו מאוקראינה לפני סוף השנה.
כל מי שינסה לרמות את מדיניות החוץ המשותפת של האיחוד האירופי יכול לצפות לכישלון, כך אמר קנצלר גרמניה אולף שולץ בפרלמנט הפדרלי. בנאומו שהסביר את העמדה הגרמנית שתהיה מיוצגת בפסגת האיחוד האירופי בבריסל, הדגיש הקנצלר כי הקהילה תמשיך לעמוד מאוחדת בהגנה על אוקראינה מפני המתקפה הרוסית, ובכך תתמוך במדינה בהלוואה בסך 18 מיליארד יורו ב-2023. ומי שחושב שיכול לשחק עם מדיניות החוץ והביטחון המשותפת וערכי האיחוד האירופי שלהם התחייבו כל המדינות החברות, צריך להכיר בכך שניסיונות כאלה נידונים לכישלון, כך אמר אולף שולץ. הוא הדגיש שהקהילה תשמור ותחזק את תמיכתה באוקראינה, אפילו כל עוד צריך, ועד שנשיא רוסיה ולדימיר פוטין יפסיק את מלחמתו האכזרית. בנוסף לסיוע הכספי וההומניטרי, בנוסף למשלוחי נשק כדי להבטיח את יכולת ההגנה העצמית של אוקראינה, תמיכה זו כוללת גם סנקציות נגד רוסיה, כך הוא הוסיף. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בשעות הערב עלולה סופת ציקלון ים תיכונית לגרום לגשמים. מחר משקעים ייחלשו בהדרגה בכל מקום. טמפרטורות חזויות להיות בין מינוס מעלה ל4 מעלות בבוקר ובין 3 ל10 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.